And of course, you have some stipend to support you throughout that particular program. Locally in Kenya, we also have what you call national volunteering programs, where as a young person, you may join other international projects. Like next month, we have a program in a health facility in Vihiga. In June, we have up to 5 groups we expect to be in different parts of the country, Western Kenya, Rift Valley, at the coast. July, August up to September is actually the peak season. Why? Because during the summer period, you find that most of institutions, especially within the Western world, are closed for vacation. So we receive very many young people. Sometimes we may even have up to 100 young people come from other countries, and then we take them to villages, communities. We don't take volunteers to urban areas. We take them to areas which may not be accessible. One time I remember I had a team of 80 volunteers. 60 were actually foreigners from other countries, 20 were Kenyans, and I took them to the Kakuma refugee camp. How many of us know where Kakuma is? Kakuma. How many of us know Turkana? Turkana. How many of us are born in Nairobi? Born in Nairobi. You can see now the challenge. Now it means that some of us is kind of that we are kegged in a very small cocoon. So we need to be very careful. And that's why most of us here cannot freely talk about being Kenyan, isn't it? Because we only know where we come from. If you are born in Kangware, you only know Kangware. Those who are born in Ngong, only Ngong. So I think this program will expose you. Sometimes if you come from Western Kenya and we have a program in Western Kenya, we cannot allow you to go Western Kenya. We take you to the coast, Central, Rift Valley. Why? Because we'd like you to understand that Kenya is unique in a different way. So you can learn from other communities. So I would like to encourage you, if you have time, mostly when we have these programs, because you have your contacts here, we shall liaise with the office of Mheshimiwa and invite a number of young people who may be motivated, maybe to participate in the International Volunteer Exchange Program. The local program runs every month. The other program will run basically from June up to the end of the year. We may have some opportunities available for young people who may want to go and volunteer in the international projects. I would like to actually challenge you. If you want to go for the international one, then you must take the first step, acquire the passport. How many of us have the birth certificates? Because I know it's a requirement in most of the institutions, so I can see. So the next step, go apply for a passport. Once you have a passport and we have opportunities available, we shall make them open. Then those who apply, and then we do the orientation. Then we enable you to participate in different programs. Last year, I took a team of 6 young Kenyans to a country called Slovenia. How many of you know Slovenia? Slovenia. Where's Slovenia? Which part of Europe? I just know it's somewhere next to Croatia and Serbia. Yeah, that's the former Eastern Europe. Yeah. I took a team of 6 Kenyans, and you can be very surprised because these are young people we don't know completely. So what we did, we actually advertised it to communities where we had been volunteering, that why don't you recruit one person who may never have an opportunity in their life, maybe to go anywhere. That was the criteria. So the young people we actually recruited were people coming from very humble backgrounds. And the good thing is that you see, once they went for the training and they came back to the country, they are completely opened up. Because I know some of you here think that Europe is like heaven, isn't it? You think it's heaven on earth, eh? You'll be very surprised. One time I went with a team of young Kenyans also in Rome. One of them was quite young, 18 years. He thought that maybe in the streets of Rome he could be able to pick some euros. But he was surprised to find beggars near the St. Peter's Clave and the Vatican. Many beggars. And these beggars are not Africans, they are Europeans. Some of them are homeless, they have no homes, they have nothing. So I would like to challenge you as young people that you can do a lot. There are many opportunities available. They may not be job opportunities, but volunteering opportunities can actually lead you to certain jobs. When you are able to expand your horizons, when you meet many friends, when you meet many challenges, because our organization, we talk about development against dependence. Because I know most of us here think that for us to succeed,
some people must do it for us, isn't it? She put it very well, that if you want to succeed in life, you must first of all do it on your own, isn't it? And be supported by other people to be able to grow. So we have so many opportunities available. It's upon us as young people to take advantage of these opportunities, because it's through that one we can be able to translate our dreams into reality. So I would like to challenge you, and I hope that because we have our contacts, you can contact us anytime. Then we can also assist you to support yourself. Thank you very much. Thank you. There are many things that I know he has escaped because I know we have come from afar. And most of the times that we have sat down with him is that when those guys come, especially in the country, the other day we were looking for somebody to house. Was it a Japanese person in Kawangware? We could not get any. Therefore, they had to change the course of the activity to elsewhere. Now that you are there, we'll want to appreciate that you can house, they can do some work. There is some work we were doing at Kabiro Community Center some time back with the Koreans, isn't it? Yeah. Up to the last election, we had a big problem because of the animosity surrounding elections, and that impact it is. I've been pushing it. I want to see director, not 10, even 100, also volunteers from Kenya going to those places. Kwa hivyo ukiwa mtoto mzuri hapa, ukiendelea kusoma, as long as you are doing your good work, kwa sababu pia tutaki kupeleka mtu wa kwenda kuvuta bangi huko. Yeah. Ama unaenda kushika mgoka. Hakuna mgoka. You may die there because of what? Mgoka hangover. Kwa hivyo we want people who are upright. With those many remarks from the director, I want to call upon wewe mzee. Huyu mzee atakwambia yeye sio mzee. But I can tell you watoto wake wote wamemaliza shule. Anaitwa Msenyamwea. Salimia wao dakika 3 tafadhali. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Dr. Ben Nyamwea. Simba. Honourable Simba tulifanya naye kazi City Hall, lakini yeye akawa mjanja ako mbele, lakini na mimi niko nyuma. Mnaanza hiyo makofi. Mimi nilipoacha kazi 2017. Na sababu ilifanya nikaacha kazi, watu walitoka nyumbani wakaniambia wamekiangalia Kisii wameona nafaa kuwa senator. Kumbe ilikuwa ni kipindi. Tuko pamoja. Sasa as a youth of today, kile nataka niwaambie today, kindly focus on career development. Kuna program inaitwa market platform whereby you use your phone to make money. Tuko pamoja. Another thing, I need you as a youth to focus on entrepreneur. As much as you're going to get some trainings, right now my friend has been talking about frontiering. Also have something beside your training, what you are doing. Before the Mheshimiwa gives you scholarship, before anything, please try to assess, to do analysis on career development. Tuko pamoja? Because you might get money for scholarship. Mheshimiwa peani hiyo pesa, ukifika pale afuta one time umerana away. Itakuwa imekusaidia kweli? So me naomba in future get in touch with him. I'll do something for you guys. Asante. Unajua hii dunia akili ni nywele na kila mtu ana nini? Huyu mzee ana watoto wadogo, anakula mali yake tu sasa. Call upon the Kabete registrar. Akuje aongeleshe. Go ahead. Mjambo wa Kenya. Niliwaambia jina naitwa Otara Oreti. Nani? Otara
Kabete National Polytechnic. The college is just few meters away from us. And we need to take advantage of the courses that are offered at Kabete National Polytechnic. You know, this world has changed. Correct? Yes. We used to train people in knowledge-based courses. Currently, we are talking about hands-on courses that can be able to earn you something without necessarily being employed. Correct? And with the passage of the Tibet Act 2013, which established Tibet as an authority to regulate training in this country, we want to ensure that we give you the right information so that you can make informed decisions. Correct? You know, information is power. Si ni kweli? Unajua watu wengine walisoma kitabu ya ile alikuwa anaitwa nani? Chinua Achebe. Huh? What did he say? When I look at the mouth of a dead man, I wonder why this man was not eating while he was alive. Si ni kweli? Chakula iko hapa. Unataka kufeed somebody who's dead. Is it possible? So he's talking to living people. See, dear pastor? He's talking to people who are living, you and me, so that we can know what exists around us, so that we can take advantage of it and ensure that our life is improved. Sawa. Kitambo kidogo, watu walikuwa wanaenda shuleni, wakifika form 4, wakipita, wanaenda university. Isn't it? Wakianguka, wanaenda wapi? Kuolewa? Okay. Wengine wanajitafutia hapo katikati. They didn't know where to do what? Where to go. And those ones who didn't get advantage of proceeding in that way were looked upon as people who are not successful. This is what we want to discredit and tell you that failing in Form 4 is not the end of. That is only the beginning. And with Tibet, we don't believe that lazima uende hata Form 4. We believe that you must demonstrate willingness to learn a skill. Sio ni sawa? Kwa hivyo, at Kabete National Polytechnic, we welcome people with class 8. Class 8 is compulsory, mheshimiwa. Yeah, kila mtu aende nani? Shule. Class 8. Akiwa umefika kule, class 8, at least you have got something. Isn't it? We can struggle. Hii Kiswahili na Kizungu tukichanganya, sio lazima tukufundishe kwa Kizungu. We can teach you even in your language ile ingine, so long as you get the skill. Sawa. Class 8, ukimaliza, you can enroll for an arts and course. Once you do an arts and course, either umefika class 8 ama umefika form 4 na D minor. Isn't it? Arts and course, you can proceed to craft certificate, 2 years. Isn't it? Ukimaliza, you can proceed to diploma. Sawa. Ukimaliza diploma, you can proceed to degree. Isn't it? You can continue and get your PhD without stepping in. Either you can go to Form 4, or even go to class 8, but all of you, if you have got aspirations, you will meet somewhere. I want to tell you that at Kabete National Polytechnic, there are those conventional courses which we have been doing for a long time, but we have introduced other CBET, curriculum-based education and training. Short courses which give you skills to train and be able to employ yourselves or enter into formal employment, but each unit that you take in itself is employable. Simupiga magoti kwa hii. Sio sawa? Yeah. When we introduced what is called the modular courses, the intention was for 6 months, you can do something, you can break, go out,
get married, marry, isn't it? Search for, get money, and you will come and continue with your module 2, module 3, so that you are not stopped because you found something engaging yourself. I want to tell you that, as you see, I have got some few leaflets. Madam, nisaidie kidogo. Nisaidie tu kidogo. To give you a break of what we do, so that as you go home, you have got something to tell somebody, and as you make a decision in yourself, we have got applied sciences, isn't it? Applied sciences are courses like diploma, analytical chemistry, applied biology, medical engineering, medical laboratory science, diploma in pharmaceutical technology. We have got other courses in petroleum and geosciences. These are new courses. We have got courses in health records, diploma in industrial chemistry. These are many courses. Anybody who is interested in sciences, huwezi kukosa kitu ya kufanya. We have got courses in hospitality. Isn't it? Hospitality. In hospitality, we do courses like catering and accommodation, and we have got courses in food and beverages. With the time, we shall introduce other new courses. We have got courses in building and civil engineering, and you know, the government at each given time will give us stress on what it wants us to learn, isn't it? When we talk about the big four, we are talking about construction, isn't it? We are talking about agriculture, isn't it? Food security, isn't it? Those are courses which the government is laying emphasis. Health, that's why we are talking about pharmaceutical technology and medical laboratories. In agriculture, we are talking about general agriculture courses, isn't it? We have all those courses. In building, when you look at a building, there are all people who are required to construct that building to be complete, isn't it? We need a mason, isn't it? We need a plumber, isn't it? We need an electrician, isn't it? We need somebody who will do the carpentry, isn't it? And finally, somebody will do the finishing. So when you look at all those courses, they are found at Kabete National Polytechnic. There could be long courses taking 3 months, 3 years. There will be 2 courses taking certificate courses taking 2 years. There are courses which take 6 months, because if you do a grade, which is examined by NITA is a recognized body in Kenya, you will do that one for 6 months, isn't it? And other partners have also come on board. We have got like, there's a program we do with the Canadians known as the KEFEP, Kenya Education for Employment Program, which is based for 6 months. You are in college for 6 months, and then 6 months 3 months in the industry, you get a feeling of what the industry is, and then you will proceed. So I'm telling you that there are many courses in building. I've talked in electrical and electronics. There are many courses there. There are also long courses, short courses. We have got courses in journalism. My good friend, you did ask that. You can come, courses which are there in journalism, in print media, electronic media, digital communication, and journalism, and then public relations. These are courses you need, isn't it? Yes, these courses are there. I'm the registrar. I'm the person who admits people. So get yourself. Our phone number. Our phone number is 0713338683. Kabete National Polytechnic. If you want to check on the website, you can check www.Kabete National Polytechnic. Hizo vitu ziko. I want to tell you that these are very many courses. I will need a lot of time to explain to you, but because of time, I am unable to do that. There are other business courses, of course. These ones are there. You are welcome. Anytime, come, fill a form. In terms of funding, we are very thankful to the government that a capitation of 30,000 shillings per student per annum is now available for anybody who wants to do what? To go to school. The CDF have always signed very many forms, Mheshimiwa, with your office, and we have received something from support for people who want to do what?
we want to continue. There are many sources currently, unlike the previous when the opportunity was closed. There is sources of money you can apply. Those ones who finished Form 4, the portal was open. You must have applied to the Kenya Universities and Colleges Central Placement Services. Once you make the application, COOPS receives your application, and once the name is processed, it will be placed to institutions, and one of them is Kabete, where you will be able to receive government capitation. There are many opportunities. Kindly come to Kabete. I will talk to you on 1-to-1. Nipigie makofi. Thank you. I have Google. You said you are Msahu? Otara. Great. The last time when tulikuwa na mheshimiwa walikuwa na watoto wawili. Congratulations. I am All right. Thank you. No. There are housekeeping issues. Wewe kama simu itakuwa nini? Wacha nione. You know, the registrar has spoken. It's only that he was in a hurry. I would have wanted him to take us through this process, because I'm gonna sponsor a number of you to do these courses. That way we can. Now that the government is giving 30,000, na mimi nitoe hata kama ni 20,000, already you are done with one semester. Kwa hivyo there is no reason. Tumeambiwa even the standard 8 dropout can do what? Can continue with studies. Business, science, hospitality, and other many courses. Wacha registrar malize. Wengine wako kule chini. Na wengine mnajua Kabete mahali ipo. Si mnaijua? Yeah, iko hapa tu. Just walk in. Registrar maliza haraka alafu uje ni kuuliza maswali. What I want to know from you is that now that I've called you over these youngsters, that you give us an opportunity to sit down with you. We see what cuts you will give us in terms of admission, as well in terms of finances. Now that, actually I expected Kinyanjui to be here, but today, after the presentation from these good people, we're going to agree. I have my team for Ways of Fund here. The chairperson, I've seen him here. They have 6 million, which is money I take care of here. Unless tu kama wewe ulirogwa kutoka kwenu, hautaki kusoma, umeamua kuwa mwizi, ama umeamua kufanya kazi nyingine, but for me and for those ones who are willing, we'll work together. Ni sawa? Kwa hivyo, Bwana Registrar, tell us, what card will you give us? For those ones who have registered, I will request that we'll have a session with them. Actually, even that portal, she was asking about the projector. We would have projected how they go through it. We have many. I expect that every one of you, kwamba you will get something out of the sitting of today. I don't expect for you, a lady, to get a boy from here. I don't expect for the boys who came here to get a girlfriend from where? From here. There is a day for that work. Kuna wengine inaingia inatoka, unajua kawaida. Lakini kwa wale ambao nimeona wa 2012, 2015, 2014, 2013, 2016, 2017, haiwezi ingia ipite.
My fear is for those ones who finished last year. Because I'm sure you have not seen the hard part of life. But if it has occurred to you, you better grab this opportunity. Is that so? Yes, but I register. Yes, what I was saying was that if we get a number which is interested in a given course, more so these short-term courses, it is easy for us to program them. Say a month like April, when there are no much activities, and then we get to train these people for around 3 months. We shall be able to certify. As you all understand, Kabete National Polytechnic is mandated by Act to train and give certification. Therefore, if we have a discussion like what we are talking now, with the consultation of course, the principal of the institution, we can be able to give them relatively cheap, affordable training, which each one of us can benefit out of it. The intention of the government is to make training, learning to be affordable, so nobody will say that we cannot afford. We have been paying about 15,780 for a term, but where we talk about these programs, you can have even the full amount to cover for a full course. So it's affordable, I'm sure. Yeah. I'll walk to your doorstep. Nivurute kwe kutoka kwa nyumba. Ama vipi? You know, there is a common principle in economics which says for a human being to give positive results, pain must be inflicted in them. Some pain must be inflicted in some people for positive results to be achieved. Therefore, we'll work together. Hapa, nyinyi si watu wazima sasa? You are above 18, isn't it? Mtaweza oa, mtaweza olewa. Lakini for now, for those ones who are 18 or 20, jipay around 7 years. Kabla badala ya kuanza kufikiria mambo ya kuoa. Tafadhali. Sasa, registrar. That was good. Thank you. I want to call upon the lady in charge from Kibondeni to give us what she has. This is a good college for the ladies. Mtasikiza vizuri. Jina lako naitwa Victoria. Victoria. Karibu. Hamjaboni. So I'm going to talk about Kibondeni College. It's a college here in Lavington, and mainly the college was started to empower the women. So most of my candidates will be ladies. So what do we teach in Kibondeni? Unanisikia? So we have courses, we have the diploma courses. So at least a minimum of a C-. And then we also have another course we give, the craft course, at least a minimum of a D. Then also we have a course for those who have not managed to get, I would say those who have managed to get a D-, you can do a 1-year course in the college. And also for those who maybe have I would say have only reached maybe class 8, or maybe are able to read and write. We have a 3-month course where we train the ladies, basic housekeeping, laundry, and cookery. So we have our course. We don't divide. You see, we do the full course. That is the food production, we do the service, we do the housekeeping, we do the laundry. So in case you're employed in a hotel, you can work in any department freely. We do send us are not ready to really get tired. And if you're not able to get tired, you will get nowhere. So you have to be someone who can work, someone who can give more than what is. You see the way you work and you feel hii imetosha, hapana. Uwe mtu unaweza peana zaidi. Na hapo ndio utapata matunda mazuri kwa industry. Then also what I would like to tell you, any job that comes your way, as long as you can earn something, don't turn it down. Because most of us ask when I'm in the placement office, nitalipwa pesa ngapi? Remember, you are going to practice on what you have
trained on. It is better you practice with maybe the little cash that is coming by at that time, rather than to stay at home and waste yourself. So be encouraged to come to our college. You will find me. I'm the one who works there at the reception. For sure, it's the first face you will see. And we shall go further. Thank you for coming. This sounds good. It sounds good, and it's for only girls. That's what she has told us, isn't it? But how many knows Veroloza? Wangapi wanajua? Hii hoteli Obama mahali alilala Wayakwe. Yeah, Chiromo. For those ones who know it. Yeah, the girls who have finished even that college, they have joined there. Of course, I'm sure even from Kabete, a number of them. But she has told us, even for 6 months, yeah, best, yeah, housekeeping. The problem we've been having is having honest people. You finish kwa sababu wewe ulikuwa mama yako alikuwa muongo na baba yako wakazaa muongo. Actually ukasoma through uongo. Now you finish even another job you may land on, you will be a liar. Ukipewa kazi ndogo tu hivi, kitu ya kwanza ni kuona mahali pesa imefichwa, sufuria, kijiko, sahani ama mayai. The worst is mayai. Umeiba mayai 2 umeweka kwa mfuko, then you are walking, unapata imefanya nini? Umepasuka. That's how cheap is it when just you are a liar. These things requires that you must be resilient and you must be honest to yourself. Even before you become honest to God, you must be honest to yourself. Therefore, other things falls in. For those ones who will be joining here, of course, you may want to do more inquiry. Now, ukienda shule is not a must. You must be employed. It's not about issues of employment. I'm happy that lady said you can even be a source of what? Employment. Kwa hivyo, wacha niulize, school fees ni pesa ngapi? Okay. Our school fees is highly subsidized. It is 31,500, but I think it's the only college where you get lunch. So you get to have a 3-course meal every single day, Monday to Friday. But then this is for the ones doing the 1-year course, the 2-year course, and the 3-year course. The ones doing the afternoon course, of course, come when they have already taken some lunch. And then also to add on, we have a school chaplain who guides us on morals. So the problems of theft, unless now you want, you have mentors who will work with you, who will encourage you to be upright, as Mheshimiwa has said. Because if you are going to be a manager, you will be put in charge of a store that has unga, that has skari, and you can decide to sort yourself from the store. And you might end up losing the job. So we have to fight corruption in all ways, and it has to begin with us. So we have our school chaplain. You will be taught moral classes, and then of course you have to be someone ready to be honest. You must pass that test, otherwise you will not survive in the industry. There is a lot of temptation. The third one is for? So the 31,500 per year is per term. There is a termly fee. Then as we go down, depending on how many terms you're going to be, it is either 27,200 for the 3 terms. So let us say the one coming in for a 3-year course, you just do 31,000 times the 9 terms. If you are doing a 1-year course, it's around 150 shillings. If you are doing the 3-year course, the same. So I know some of you are getting shocked, but you should go to Grace and pay 57,000 for the term. Look for somewhere to stay, look for something to eat. Our college is highly subsidized, and we give very quality education. Thank you. Now you will sit down.
because I would want to do a half of what you are saying for those ones who will choose to join Kibondeni College. I'll want to do a half of what we'll agree. Ama vipi? Kwa hivyo madam, with your team in school, we'll sit down. I'll call upon you. We'll sit down here. We agree with those ones who have accepted to join the institution. Ama vipi? Yeah. We are determined. I'm ready to walk this walk as far as I can get more resources. Imagine, somebody the other day said that 7 billion is pocket change. Mnajua ni nani? Ni nani? Huyu mtu at 7 billion, mimi ninauliza, don't give me 7 billion, give me 1 billion. I put into the use of my people in my constituency. I will have sorted it out. Tafadhali, I'm happy that she has just rekindled my hunger on this one William. Tafadhali, young people, we must by all means desist from thinking that the only way to get rich is through stealing. We must support the system today of Mheshimiwa Uhuru through the handshake ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga for us to have a better country, even for the young ones. There is no country we have tomorrow kama will be having an attitude of 7,000 ya wizi. Ukizaliwa tu hivi, sorry, yani mtu anaitwa Murkomen, Sudi, watu ambao akili yao kwa sababu wameiba kidogo wamekula, it's too sweet. Tafadhali hao watu washindwe katika jina la nani? La Yesu. Hatukatai watu kukula, lakini uweze kula 90%, 10% inaenda kwa watu. That's what we want to say, enough is enough. Kwa hivyo, allow me to, I didn't want to bring a team here. I want just to introduce you. I spoke to them yesterday. Pauline. Na huyu mwingine alikuwa anaitwa nani? Rachel. These ladies, they are young ladies. They told me yesterday they have not been married. And they can put some money back into their pockets. They are determined in doing some work. Mike, they are determined to do some work. They'll take us through another 2-3 minutes. 3 at most. Uliona huyu ndio nani? Rachel. You took us through yesterday very well. And Pauline. Haraka tu. Yes, habari yenu tena. Kwa majina ni Rachel. Na mwenzangu hapa Pauline. Tunafanya kazi katika shirika la Beacon of Hope. Awali hapo kuna mwenzetu hapa aliuliza Beacon of Hope ni kina nani? Na nitaenda tu kwa haraka tu kidogo kwa sababu ya masaa kuelezea Beacon of Hope ni kina nani. Beacon of Hope ni shirika la I'll just say it's a faith-based organization and also non-government organization. We work towards ensuring that we support communities for transformation in our society. So Beacon of Hope office headquarters is in Rongai. But we have currently been working in Nairobi County, Langata, Kibra, Dagoretti North, South and Westlands since 2016. And that's how we got to be in this constituency, and we are glad with what's happening in education department. So in a nutshell, Beacon of Hope has a health facility that offers outpatient services and also maternity services, as well as VTC services and dental services. This is not just for us, but also for our parents back at home. We also we have a youth program where we have a Wisdom Center. We partner with Generation Kenya that offers training on different courses.
in terms of call center, customer care, retail services, sales and marketing, and ICT, together with music. Kuna mtu alisema anataka kufanya DJing. We also do that. I'm actually one of the trainees. Yes. We also do dancing classes. We also have a guest house. It's called SIFA, where we offer hospitality and management services, that's catering services, accommodation, and also we also do weddings. We have also a technical training center that offers hospitality management courses, electrical installation, plumbing, masonry and welding, fashion design, agriculture, hairdressing and beauty therapy, as well as solar installation, and also agriculture. So at the same center, we have a production unit that produces the carpets. We do beadwork, and these stuff are also able to be sold out or exported out of the country. So that means that we can also do the training for that. We also have an academy, and that's primary and also a preschool that offers quality education to our young children. That means there's opportunity also for volunteerism, internship, also to learn at Beacon of Hope. But majorly, the reason we are here is because of our department called Social Economic Empowerment Office. And somehow I know we have some of our people who have probably benefited from some of our services in Dagoretti North. And we are very grateful for the work that Honourable Simbarati is doing in this constituency. We actually personally have not seen this anywhere else. I'm actually feeling very happy to be here. And I just have allow me just to share just few principles of greatness. Give me just 2 minutes, I'll be done. Number one principle, you need to have a self-mastery. That's the reason why Mheshimiwa is here, and he's trying to instill or invest in us so as to be able to have some skill that we can master in. And let me tell you something. There's someone who said that a tree can only be a tree. Sindio? A dog can only be a dog, or an animal can only be an animal. But us as human beings, God has given us the capacity to better ourselves, to make ourselves better. Sindio? And that's why you can also not settle for anything. Stop settling. Now that you're done with high school, what's the next step? After your college or your university, what's the next step? Keep making yourself better for tomorrow. And also live a life that is passionate and be someone who is full of energy. Because at work sometimes you say, you might greet someone and they don't even want to greet you. That's someone whose also personality is like that. But we need to change that and be people who are passionate and energized in life. And that way we'll be happy people. Sawa sawa. The last principle, have something called OQP. Only quality people in your life. Sawa sawa. Only quality people. People who don't add value in your life, tell them goodbye. Sawa sawa. And I have a quote from Warren Buffett who said, the greatest investment a young person can make is in their own education, in their own mind, because money comes and goes, relationships come and go, but what you learn, one stays with you forever. Sawa sawa. So that's all from us. God bless you. We are here. We are in our offices at Langata, Down Estate, house number 220. But we also have offices or site offices in the villages. We have one at Kabiro, we have one at Gatina, we have another one at Kawangware, Muslim. God bless you. Thank you. Hello. So Rachel said everything. I'll just give you an encouragement. I went to Beacon to volunteer in 2015. Sasa. And I just pose a question to you guys. How many of you, since Malize Form 4, may volunteer somewhere? Church, hapa, shule mali mulikuwa, like anywhere.
Wangapi? Wengi tunaambiwa mwendi church, hata mosque. Wangapi? So go back to those places and volunteer there. Sasa, I volunteered at Beacon and now I'm working at Beacon. Sasa, go volunteer to those places, even in your school, and you'll get a job there. Sasa, so we had a lot of things that we were planning to do, but we'll share these materials with you guys. Sasa, and you can look at them, you can answer those questions for yourself, and then you can try and choose a career path. Sasa, okay, God bless you. Thank you. Pauline and Rachel, they have just asked wangapi wamevolunteer hata kanisani? Wachache. You know, I want to let you know, today you are in my office, isn't it? The Great North Constituency office. You are a human being. But even this tent today, it's here. Including even the seat that you are sitting on. Ziko. If they were to walk out of this compound, zikipatikana hapo kwa barabara zitasema zilikuwa wapi? But what of value will they be? Upate kiti inatembea hivi, ukiulizwa unatoka wapi? Kwa Mheshimiwa Simbarati. Sasa then what? Hata this speaker siko hapa, pia hiko hapa. The same thing, even in your own schools, zile mlimaliza, kuna miti, hata zile viti mlikuwa mnakalia, pia zilikuwa shule. I want to challenge you, you must make a change. You must be a change of your own. Hakuna vile eti huyu ni rafiki yako, eti mtakuwa na yeye milele na milele. I wanted to ask, because I did ask this question and I don't know. Rachel, where's Rachel? Yeah. Are you married? Uko na bwana? I am. Okay, jana ulidanganya. Yeye ndiye alidanganya. Hiyo ndiyo alidanganya. Yeye alisema yake. Okay. Because 2015 nimejiuliza, 2015 mpaka sasa umekosa nini? So I just by the way, what I want to say is that even for you girls, when you get on moving, sorry na shika hii as if it's the mic. Even for you guys, you must be a custodian of your own generation. Kwa hivyo, tafadhali, vile nimesema mara ya kwanza, kama wewe unasikia ikiingia ikitoka, tafadhali jaribu ifanye nini? Ikwame. Allow me. Wewe kuja. You know, you told me something, you're doing something. You will be the, kuna mmoja amebaki, will talk to us. Tell us what you are doing. But you must declare. And for you people, my office has been a fertile ground. I'll introduce to you my whole team here in the office. You don't need to have to give any favors for you to be served in this office. This is a public office. Unakuja, unauliza, unasaidiwa. Ni sawa? Kwa hivyo, I want just to let you know what we go through in this kind of environment. Okoma, tell us what do you do? Thanks, Mheshimiwa. Amjambo vijana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Okoma, and I'm the programs manager at Shining Hope for Communities, known as SHOFCO. SHOFCO is an organization that basically works in the informal settlements across Kibera slums, Mathare slums, Mkuru kwa Njenga. We are in Mombasa, wale ambao mnajua Mombasa, kule Bangladesh, huko Jomvu, Maweni, huko Mshomoroni, and pia tumeanza huko Kisumu. And currently, the good news is that we are rolling out our programs in Dagoretti North at Kawangware. So I'm humbled, Mheshimiwa,
I'm humbled. I'm humbled. Before even I say what I want to say, vijana wenzangu. Ngoja kidogo. Kuna huyu anasema, "Hai, kuja." Nani huyo? Unajua akili ni nywele na kila mtu anaza. Wakati mwingine you must appreciate kelele. Kwa hiyo kelele peke yake wewe sasa ndio sawa. Endelea. Thanks a lot. And let me tell you something, vijana wenzangu. One thing that I want to say before even I go to what I want to say, Mheshimiwa, ladies and gentlemen, the one and only Mheshimiwa wetu, Honourable Paul Simba Arati, is one of the guys that has really inspired me a lot. I'm telling you folks, I visited and I knew Mheshimiwa back then in 2014. And I came to interview him. And I was working on something in journalism that I'm going to share with you guys. And I came to do a one-on-one interview with him. We normally have a local newspaper for the slums that talks about issues in the informal settlements. So then I asked my team, that is back then in Kibera, hey folks, I want to interview a politician who is outstanding. Because me, Okwama, I get inspired people who move from grass to grace. I know when they told me, Mheshimiwa Paul Simba Arati. And the information that inspired me, the Mheshimiwa standing next to me, came to Nairobi in 2000, started being a vegetable vendor, and from there to a councillor, to a member of parliament. Mheshimiwa, you're gonna go for hata governor pia tunaangalia tu. So he's one of the people that have inspired me. So Shoko, we have a number of programs. We have health programs where you offer free medical services, bure. So if you walk to our clinics in Kibera or Mathare where we have them, you'll be treated free of charge. We have a school for girls where we have our young girls access free primary education. And then we sponsor them to secondary. Currently we have 10 of our girls who are in the United States of America pursuing their second education. We do water program, we do gender program, we do wash program. But now, I don't want to talk about all those. I want to talk about programs that are directly involving our youth. Sivyo? Wacha ningie yale ambayo yanahusisha vijana. Tuko pamoja? So some of the youth programs that we have, which we're gonna partner with the office of Mheshimiwa, we have a number of youth programs. And one of them is what we call Employability Trainings. So this is where we train our young girls and boys who are done with their second education, universities, colleges, lakini kazi imekuwa shida. Sindio? So we are able to train them so that they can be able to be prepared for the job market. And then we link them up for job placement with other organizations like KCB Bank, Safaricom, and other organizations that we partner with. So we're gonna roll out that. And in partnership with the Office of Mheshimiwa, I want to believe that these youth staring at me will be one of the major beneficiaries. We also have programs on computer trainings, where we train young girls and boys. Wangapi wamesoma computer hapa? Wangapi wangependa kusoma computer? So we normally offer computer classes. But I know sometimes they charge a lot. I hope you guys know. So we offer computer classes where we only charge 400 Kenya shillings as a commitment fee, and then you'll be able to take them through all the packages in computer. And as you heard, Mheshimiwa was talking about one principle in economics, about stataja, kwamba mpaka uweke fee kidogo kwa ki. So that is why you say 400 bob. And we have our classes in Kibera. We have not yet rolled them out here in Kawangware, but I believe it takes effort to make something. So for guys who are even ready, you can be able to organize with the Office of Mheshimiwa and enroll our young girls and boys to pursue computer classes huko Kibera at 400 shillings compared to hizo zingine. Tuko pamoja? And then we have mambo za talent. Mimi Okwama napenda talanta sana. Nilikuwa nataka kuwa mwanamuziki. Wale ambao wanajua music, akina Calligraph Jones na Kutopizo, wale ambao mnakumbuka zile enzi ambao watu walikuwa wanaenda British Council kushowcase talent. Tulikuwa tunafanya hivyo kidogo kidogo, lakini Mungu akaturusha huko. Sivyo?
but now I'm here to give back to my society. So on the talents, we have a theater. Hapa mheshimiwa, ukiangalia kuna vijana wengi sana wako na talent. Kuna mwingine hapa alikuwa akiimba, sivyo? Ameroga hapa sana, nilikuwa nimefurahishwa sana huyu kijana huyu. Kuna wale wako na talent, kwa sababu kila mtu wako na talent yake. Vile mheshimiwa alisema kwamba kila mtu akitoka hapa atakuwa na kile kitu ambacho atakitoka nayo hapa. Sivyo? So unajua kuna wale ambao wako na talent. We have a theater group where we nurture young talents. Wale ambao wanajua kudance, both contemporary and traditional dancing and acting and wherever and singing. We have a theater group ambayo inafanya maneno mengi sana huko. So if those people are interested and are really serious about it, I want to pursue it, we'll also get in touch through the office of Mheshimiwa. Currently the theater team is called Shofko Theater. Wako Italy. Wanafanya maneno yao huko. And the products of this theater team, one of them is Smart Joke. Wangapi wanajua Smart Joke? Mwingine ni Mamito. Wangapi wanajua Mamito? Those are products of that particular theater team. We have a journalism. Mheshimiwa, when I came to interview you back then, we have what you call the ghetto mirror. Sisi hapa ghetto jamani tuko na maneno mengi sana. Lakini ukiangalia hizi mainstream media kama Standard Nation na hizo zingine huwa yanaangalia maneno mengine lakini sio sisi kama watu wa ghetto. Si ni ukweli? So ile yetu ambao sasa inaongelelea mambo ya ghetto na pia kutupea nafasi sisi kama vijana ambao wametoka katika vitongoji duni kukuwa na nafasi to nurture our skills and prowess in journalism. Tuko pamoja? And we do that and we even organize and even train some people who can even be correspondents from the Karangware side. And one of our product from that particular point, Mheshimiwa nafikiri unamjua, anaitwa Vincent Achuka. He's a journalist, he used to be the Nation Media Group. But now he is with the Standard. He was one of our youths who was writing there. So those interested in journalism, let's get in touch. Tuko pia na soka. Nasema naongea mambo ya talanta tu. Wale ambao wako interested in soccer, we have a football team which is very robust, ambayo inacheza sasa hizi kwa Division 2, inaitwa Shofko FC. Kwa hivyo wale pia ambao wako na talanta ya kucheza, hata kwa wachezaji mpira, wana kandanda, pia through Mheshimiwa, through your office, we'll get in touch and also ensure that we nurture young talents. Tuko pamoja hapo. Singependa kuongea mengi kwa sababu najua wakati umeenda sana. Na mimi I want to assure you Mheshimiwa that my organization will work hand in hand and partner with your office to ensure that tumejenga vijana yetu and uplift our youths from Dagoretti constituency. Shofko was founded by a young man called Kennedy Odede who grew up in Kibra, raised in Kibra. At one point he was a street urchin and now he's a CEO. Our MP was a vegetable vendor. He's a member of parliament. So I told you those who inspire me. Such kind of people who move from grass to grace. Tuko pamoja? Others, I want to assure you and I wish you the best of luck in your endeavors and never lose hope in whatever you do. I visited Mheshimiwa and then 4 days down, around 2 years down the line, I got a name. I don't know how that was such a coincidence. And they christened me, they gave me a name, a nickname, known as Mtoto wa Simba. And now I'm here, working hand in hand with a member of parliament known as Simba. Mheshimiwa Simbarati, you are a dad. Thank you guys very much and may God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Okwama. Yeah. Ningepiga makofi mazuri. There is something happening. Kwa hivyo msijali, mmepewa soda peke yake. Lakini there is something happening. Sasa msijali, mko kwangu. Now, allow me to ask the gentleman who is in charge of Uwezo Fund. Uwezo Fund is money from the government, and this is the guy in charge of the Uwezo Fund in my office. Is until the other day they were gazetted. Now they are in operation. Actually, this could be their second meeting. Awaongeleshe for around 5 minutes peke yake. Kazi yake
atawaelezea ni rahisi sana, lakini hatuhitaji. Hata kama unaenda kwa shule na you are 10 of you, as long as you have your PIN, you have your ID and you have the certificate of the group, hii pesa mtapewa, mfanyie biashara. Kuna wengine hapa hata tuombe Mungu moto itoke juu, mambo ya masomo wataki, si ndio? There are people here who don't want to see again. You know, kuna story nilisoma jana kwamba mwalimu mmoja akampata mwanafunzi wake kwa hoteli akiwa waiter. Waiter akaona mwalimu wake akafurahia, akataka kupea yeye discount. Mwalimu akamwambia hapana, don't give me a discount. Do exactly what I used to ask you to do in class. All right. Waiter huyu ambaye ni mwanafunzi wake akaenda akaleta bill. Akaletea yeye na karatasi, akamwambia copy 100 times that. You know, si hilo unauliza ndio unapewa. Kwa hivyo for the teacher to do what? To copy, because the teacher used to ask them in class, rudie hiyo, you know, only to the way to discipline a baby. Badala ya kuchapa yeye, pea yeye notebook ama storybook, ambie copy the whole of it. Mtoto yule ambaye ni mkorofi. Kwa hivyo Sisha kuja, anaitwa Ibrahim Sisha. Nataka niwape story kidogo juu ya huyu mjamaa. This gentleman was working in my office here. He was in the Uwezo Fund committee last time. Akiwa anafanya kazi hapa, baadaye akaniambia, mheshimiwa, hii mambo ya mshahara kwa ofisi yako staki. Allow me, wacha nianzishe kitu inaitwa car wash. Vile yuko hivi, he was the mtu mmoja I had employed in the office, isn't it? But he has 19, umefika 19 ama ngapi? 19 employees. Wale wengine wako wapi by the way? Wengine ndio mdozi wenu, si ndio huyu? Yeye na walikuja Savula. Watu wawili they were in my office. Sio hata vile yuko kwa kazi. Niko kwa combat. This gentleman wameandika watu 19. I didn't believe it. Kwamba they left here, wakaniambia mheshimiwa, sio kwa ubaya na wao kutoka kwa ubaya. Allowance. I've made sure kwamba the involvement they're working in is enabling for them to continue doing it. And I'm happy. And I'm supporting them. Surprisingly, you're the chairman of the Uwezo Fund. Is the chairman of Uwezo Fund, not for tenable, in millions. Any group that you will be giving money, you'll give it with the committee, 100,000 a committee. As long as you're focused, you'll get it there. Ibrahim. Hamjambo. Mko sawa? Mheshimiwa amesema msijali, soda ilikuwa tu ni dessert. Kwa hivyo hayo mengine anashughulikia. Naitwa Shisia Ibrahim, kama vile mheshimiwa amesema, na deal na vijana, akina mama na watu ambao wanaishi na ulemavu. Tuna pesa kwa ajili yao ya kuwawezesha kufanya biashara. Ni wangapi mnapenda kufanya biashara? Watu wangapi? Biashara. Unaamka asubuhi, wewe mwenyewe ndio boss kama mimi. Ukiamua leo ni kwenda kwa mkutano ya vijana kama vile nimekuja leo, naacha wengine wakifanya kazi kwa niaba yako. Ni wangapi wangependa kufanya biashara? Sasa mmekuwa wengi Wacha niongezee kitu kingine. Unatoka hapa, unaenda, unawaambia mmesanya ngapi leo, kuwekeleeni. Ni wangapi wangependa kufanya biashara? Tuko na pesa, sio ya kununua mandazi. Sio ya kutengeneza nywele. Akina warembo. Hii pesa sio ya kutengeneza nywele.
utazalisha ndio uanze kutengeneza nywele. Sawa sawa. Tuko na shilingi milioni 6.8 ambazo zimebaki. Na pengine huenda zilikuwa zinangoja nyinyi. Wale ambao wameinua mikono wanataka kufanya biashara. Sio wote, kuna wengine hawakuinua, si ndio? Si tumewaona? Na hata mimi nimewaona. Siku ile sasa watakuja tuambie hamkuinua mkono. Milioni 6.8 ni ze? Lakini wakimake up mind baadaye jioni, inasemekana hakuna mtu ameona malaika. Awe malaika kwake yeye mwenyewe, ajionekanie, alafu a resolve kwamba anataka kufanya biashara. Hii ofisi iko wazi, njoo tutasaidiana uweze kufanya biashara kutumia hiyo pesa. Hii pesa inapatiana kwa kikundi. Kikundi ni kuanzia watu 5 hadi watu 1,000,000. Lakini watu 1,000,000 mnaweza kaa pamoja mfanye biashara kwenu? Yeah. So mkianza 5, 10, 11, 20, hiyo ni afadhali. Sawa sawa. Lazima muwe mmesajiliwa na serikali, kikundi ambacho kina certificate. Kutoka pale kwa ofisi ya SDO ama pale kwa DC. Hicho kikundi kiwe kinajuana. Sasa kutoka hapa mheshimiwa, hawa ambao wameinua mikono, nikipata nafasi tuzungumze na wao, ni wapange, tupangane jinsi wanaweza jigroup into 10 tutengenezea au certificate. Ongeni na Buda yuko hapa. Si mnataka mahali pa kuanzia? Yuko hapa. Huko kwetu Kikuyuni wanasema adone kuweka atia kweareria etiguo. Yani watu wanajizungumzia. Usingoje utoke hapa ndio useme ati na ningepata nafasi ningeambia mheshimiwa sisi tayari tuko 10. Mnaweza hata jiorganize vile tu mmeketi. Vile tu mmeketi. Kumekuwa alafu mwambie mheshimiwa kwani certificate ni ngapi? Hata hiyo story nyingine ya unajua tumekula dessert. Hiyo story nyingine ya hiyo mambo nyingine ulikuwa unafikiria tukutufanyie, afadhali tu convert into a certificate. Watu hivyo ndivyo wanafikirianga wafanye biashara kama mimi. Ni pesa tunaonanga. Kwa hivyo mnaweza jiorganize, tukae chini, tupangane, tuone ni jinsi gani mnaweza pata certificates kwa wale ambao wanataka kufanya biashara. By the way, unaweza fanya biashara hata ukiwa shuleni. Kuna kikundi ambacho amesema hapa alikuwa nacho cha Divas. I'm giving them in the next few days 100,000. In fact, that's why we are here today. Sisi hatukuja mkutano wenu, hata nimekuja nikashtuka kwani hizo groups zimekuwa nyingi aje. Maana tulikuwa nimekuja kukutana na groups. So tunakutana leo, tupange, tunapeana 1.8 leo, kwa hivyo itabaki 5 million. So unaona pesa imeanza kwenda. Kwa hivyo watu wafanye nini? Waamke. Sawa sawa. Kwa hivyo hata ukiwa shuleni, wale ambao watabahatika kwenda shule, wale ambao watabahatika kufanya courses mbalimbali, shikaneni, njooni hapa, tupangane, tuone vile tunaweza fanya biashara. Biashara unaweza fanya hata ukiwa shule. Si ni kweli? Si hata yangu inaendelea na niko hapa. Na hata kuna wafanyikazi wengine wako hapa lakini kuna wengine wanaendelea na kazi. Si ni kweli? So biashara tunaweza fanya hata ukiwa uko mahali popote. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja. Asanteni sana mheshimiwa kwa wakati huu. Nashukuru. Anything ukiwa na swali lolote unaweza tembelea hapo ofisi, utapewa contact zetu vile tunaweza kutana tufanye biashara. Sawa. Asanteni. I want to continue questioning you. All these gentlemen, they are married. Mtu yote asidanganye wewe. These are married na si watoto ni watatu sasa? Wawili. Na watatu yuko njiani, ni wawili. Bado na kazi inaendelea. Hii timu yote iko hapa kwa ofisi yangu isipokuwa mmoja tu. Wote. Kwa hivyo mkiona hii ni timu yangu yote and I'm happy with it. With those many remarks, I want to call upon Mama. PC. Once a PC, always what? A PC. Atuongeleshe. Hasa hana mtoto wa kufundisha. Ni generali, she's a senior citizen. Atuongeleshe, to advise us, alafu tuone kama tunamalizia hapa. Ama vipi? Karibu mama.
Thank you Mheshimiwa. Sauti yangu ni kidogo hivyo vile ilivyo, lakini I want to start somewhere. First of all, mimi nimetembea Kenya hii parefu, lakini I've not come across an activity like this. For that matter, situmpigie Mheshimiwa wetu. Kule Kericho, pahali na kwangu Reserve Village, nimetembea Bomet, Rift Valley, Mombasa, where sijasikia vijana wakiketi vile tumekalishwa kuambiwa yale mmeambiwa. For me today, it is a lesson I've learned. You see, siku ya kupiga siasa ilikwisha. And Mheshimiwa, I want to really honor you for this, that you are mentoring up a generation for tomorrow. Those days, zile siku zetu tulikuwa kama nyinyi. You know, we all walked a journey. Like my MP here, he has walked a long journey. I can also tell you, nilisoma na kuni. We didn't have paraffin. You get me? We didn't have paraffin. Watu toka mbali. But where am I driving to? Where am I driving to is, hata wewe, the journey is still there for you. It doesn't end today. You are just beginning today. So what I'm requesting the young people here to do, those days when we were young like you, as we were mentored by grandmothers and grandfathers. Today we don't have a grandmother who will go to sit in his son's house and start mentoring the grandchildren. I am a grandmother. I've not had the opportunity to sit with my grandchildren and tell them what I've had here today. You see, so these people who are telling you what they are telling you, these are your mentors. These are your role models. If you didn't have anywhere to choose a role model, today, focus and pick one from here. And then I want to tell you something else. Doctors were not born doctors. Teachers were not born teachers. Any profession you can think of, even a pilot, even a president, whoever, they were not born with those careers on day one. What happened? They made themselves. Today, if she wants to be a doctor, it is hard to make herself the doctor. The father or the mother cannot turn this girl or that boy into a doctor. He will decide, she will decide. So the decision is you. And the big thing to look at is self. Ukijiangalia kama bure, utakuwa bure. You get me? If you look at yourself like a big prominent character of this society, that is what you will be. You see, even God cannot make you what you don't want to be. Because God says, He will fulfill the desires of your heart. So if it is your heart's desire that you become a pilot, tell God, I want to be a pilot. Work it out. God will enable you. So as we sit here today, we have had many, many things. Me and our team, we do mentorship in colleges. We talk to teachers, to other professionals. But what I've come to learn is everybody needs knowledge. And the good book says, and my people perish for lack of what? Knowledge. So now you have gotten knowledge. No more perishing among you. No more getting lost into drugs. No more getting lost into the bush. Just say, I want to be what I want to be for the Kenya of tomorrow. We don't want to leave a generation behind of people who are not useful. The generation me and these other elders want to leave is a generation which other people can come from Europe, come from Asia to come and see the generation of how Kenyans are and the best country and where people work professionally. Without supervision, you are given a job here. You don't need somebody from behind you. You don't need a CCTV to monitor you. You only need yourself to monitor yourself and perfect. Mheshimiwa, sisi siku hizo tuliona pesa, lakini hatukutaka kuiweka kwa mfuko. That was
That was government money. I can tell you that. That was government money. I'm a treasurer in our church. I don't want to admire the church money. Hiyo ni ya Mungu. And then the government money is government money. Hiyo ni ya raia. So I think I'm so proud that I didn't pinch somebody's coin. And I can stand even in daylight and say, I didn't pinch anybody's coin here. And I thank God for that. Let me not go so far. All I want to do is to encourage you and to tell you, today don't walk out of this gate without fixing yourself somewhere. We have heard. He who wasn't here, let him hear. And we have heard. So if you want to go to that catering school, if you want to go to do the planting, if you want to go wherever your heart tells you, let your dream come true. Activate your dream. If you had given up hope because you got a D, can you today give yourself an injection of hope? An injection of hope and say, I'm going to activate my dream from now henceforth. I'm not going to get lost in the bush. I'm not going to get lost wherever. Inject your dream and say, I'm starting to activate this dream to become a reality. And for the dream to become a reality, be focused. Say, today I decide. What have you decided? Focus on your decision and have a goal. And every time, check your goal. Are you moving towards your goal or you have diverted from the goal? If you will have, then back to the goal. So that at the end of the day, you'll stand somewhere and say, I've fulfilled my goal. I wanted to be this. I am this. And I'm a positive member of this society. Not a negative member. Positive. If all we could have positive people thinking upright, doing the right thing, I think some units of work here could not be there. So, Mheshimiwa, with those few words, I really want to appreciate you and promise that we shall help you to make this generation be proud and remember you in their history. And God bless you. Thank you, Mom. She has said she saw money. Live about now. You know, ni nani mnaogopa Kenya sana siku hizi? I even have not said which direction. In terms of even money, you know, the PC was the person who was in charge of all prophets. We had only 8 what? Prophecies. Mind, she was one of the prophets. She was in charge of all the monies, all the development money that they were in charge of. Mom, live long so that you can be able to see how things are happening. We get inspired with people like these ones. That yes, we can be able to do it. We can get our rightful share in the society than the way others would want to have it through crooked means. With those main remarks, my duty is simple. I want to go back to identifying, because we want to have a sitting with you people once more, if it's possible, next week. I'm serious, I have money. Money is there. I have around 7 million. And there is another 6 million, that's 13 million, including the money that we don't keep money in the hair. Therefore, anybody who thinks yeah, money is in the bank. We have that money, but there must be a process. There is what we call, for those ones who want to do business, there is what we call financial literacy. You must be thought through. Actually, I have some little money also from Equity Bank that it has decided to, help me with little money through machineries that I can be able to help the boys who are doing car wash, who want to do kinyonzi, who want to do, many other things. Therefore, kila mtu
akona kitambaa chake anakata. Usione wivu kwa mwingine. The only thing is discipline. I know you may not have been disciplined when you were in school. The world outside here, it will discipline you. Asiyefunzwa na mamaye, I can tell you, nakwambia that hii mkono yangu, now I want to confess, hii mkono yangu hata naona kwamba kuna visu kwa sababu ya kukata mboga. Nilikuwa nakatia kina mama mboga. Nachikata, nafunga na karatasi hivi ama a sellotape kwa sababu I didn't have any option. My brother already had left. Amepata scholarship. My brother had gotten a scholarship. Mvua inaninyesha. I remember once nimeenda retail. Unajua tunangojea zile ndizi zinatoka Meru. Mvua inanyesha. Nimeketi chini. Mama mwingine, if you go to retail right now, there is an old woman, Hallelujah, I think. Ndiye alikuja kunibeba akaniambia, my son, what is happening? Hauna wazazi? Akanitoa kwa mvua akaniweka hapo. I thought because my mom was back home, my dad was back home, and I'm not the first one, but I was staying with my other siblings and other relatives, 8 of them in that one house. Room moja tu. Imetoka hapa imefika hapo kwa sababu kitanda iko pale. Kiti my cousin gave me a seat hapa na mahali tunapikia ni hapa kwa sababu ni one room. Jioni tunatoa hii meza tunasimamisha, wengine wanalala hapa, wengine chini, wengine kwa kitanda. It's not a make-up story. It's a real story. Same for you. Your parents are there. You finished school. We have decided, mimi kama mbunge wenu, to make sure umeendelea na masomo. Sio kwamba mimi ilikuwa pia ingine ilikuwa inakataa, lakini na ilazimisha, na iuliza kama utakataa, what do I have to do? What will happen tomorrow? I started dreaming to have a vehicle. Hata ile ya kusukuma, mtu akikuja akisimama kwa kipanda changu na gari, naomba Mungu siku moja nipe tu ya kusukuma hata niendee sokoni. Inasukuma inawaka. Then later on I say lazima niendeshe gari kubwa. And I said before I get to that, lazima kuwe na milioni moja kwa account. You know that's a common principle. Kwamba before you get to 30, you must have 1 million in your account. Yes, wengine mko 20 hapa, you are not very sure kwamba you'll make that 1 million. Make sure you have that dream in you. It's sasa. It's not that we have so much, it's only that the little we can make it to be, mtu afikirie kwamba ni nyingi. Kwa hivyo, allow me to ask you, for the boys who are here, wacha nione, ni wangapi wako na condom kwa mfuko? Mmoja peke yake. Kuja. Kwa sababu ya kubeba. Now, kuna mwingine? Unaona? Sasa sitaki kwa sababu wewe uliogopa. What I want to say, you young girls, you young boys, sex is for the married people. I know wengine hamtaki kusikia kwa sababu already you have a date. But I want to put it clear. If you must have sex and you know that it's not safe sex, don't do it. Ukimwi iko, magonjwa yako, na utapata pia mimba. What am I saying?
is that if you must have sex, make sure you have safe what? Sex. We don't have to waste the whole day here. Your mother has taken you through high school. Here, Mheshimiwa want to do part of your school fees, then only to realize that you have been infected. It cannot make any sense in your life. Kwa hivyo kama lazima ufanye ngono, tumia condom. And it's kama ni lazima. Lakini nani amesema kwamba usipofanya utakuwa umechomeka? Ama utaamka upate sehemu zako za siri zimetoroka? It's not. I know these things parents may not talk to you on these issues, but I must say them. Kwa hivyo, all of you, tafadhali, make sure, acha wengine, kina mama wakati mwingine naulizanga kwa mkutano, napata kina mama 10. Nauliza, mheshimiwa, najua hiyo mahali tunatembeanga, mimi condom hii nimebeba, anything can happen kwa sababu natoka kwa kazi usiku. Hapa, I want to tell you, see, you're around 400 now, and I normally sit down. That's what niwaambie. Vijana ambao ni wabaya tu. Ukitoka hapo wanakuambia mheshimiwa, huyo hapana, usimkubali. Huyo ni informer. Huyo ni mwizi mwenzetu, mwambie akuje. We talk. Tafadhali usikubali kuingia katika group hiyo kwa sababu hiyo ingine na jaribu kuirekebisha. Tuone vile vya kusaidia the community. I'm doing around 10 motorbikes and in another few weeks to motorbike people. Usitake pikipiki. Wewe taka nikupee masomo. I'm doing around 10 motorbikes to an unorganized group ya 56. What I'm saying, end man, because another thing, but towards the elections, unapata ikifika wakati wa election, watu wameharibika kichwa. Pepo fulani anaingia ndani yenu. Unapata kwamba utaki kusikia, huyu mtu ni Mluya, huyu ni wetu. Mundu, shenu ni shenu. Kikuyu wanasema mondo wa nyomba. Wakisimu mnasema nini? Mondo minti. Wakamba sijui. Wakwetu. What I want to say is that you guys, you have the future of the country. You must run away from the issues of tribalism. Lazima. In this constituency, when you are seated hivi, hakuna mtu anajua ni Kikuyu, wewe ni Jaluo, wewe ni Mluya. Unless useme mimi ni Mluya, ama Mjaluo, ama Mkikuyu. Unless useme. Lakini kama mmeketi hivi, I can't say wewe ni Jaluo. Ngawaje Wajaluo ni wausi. Kama huyu lazima ni Jaluo ama Mluya. What am I saying? What you can't tell who is a Luya, who is a Luo, who is a Kamba. Sisi zote we are one community. Kwa hivyo tafadhali, you must be good ambassadors. Wacha niulize kwa maswali kwa sababu hiyo ingine tutaongea, because I've organized for a bigger meeting with career guidance and entrepreneurship expertise who will take us through this process probably next week. Kwa hivyo I want to realize ni wangapi wanataka kuendelea na masomo, who will choose courses kwa mkono juu. Karibu nyote. Aya, ni wangapi, kwa sababu hawa lazima tutalipia wao school fees. Ni wangapi wanataka kufanya biashara? That's good. But you must promise. We can't give you money, free money. We must train you. Kitu kinaitwa nini? Financial literacy.
hata hii timu nyingine inakuwa hapa. Kwa hivyo because all of you, I want go back home today. Make up your mind. Consult. Check what you want to do. If you can get hold of the Kabete, you get hold of Kibondeni, you go to Kinyanjui Technical, you go to any other university around and it's doing, it's offering that course. A course is not an issue, or a university is not an issue. It's about discipline, the discipline you have yourself. So that now, next week, I want to be here on time. Nitakuwa hapa mapema sana. Wale mmesimama msijali. Next week kila mtu atakuwa na kiti chake. Kwamba we will evaluate, cluster a team ambayo inataka kufanya hospitality courses. Nataka nikiwa gavana ama rais wa Jamhuri ya Kenya. Naangalia nyuma nasema I have a good team which believe, because can I tell you, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Raila akiangalia nyuma, there is a team yake wanamjua mpaka leo hii, wataweza kufa kwa sababu yake, kwa sababu wanamjua what he stands for. The same thing with Uhuru. Also, we must make our own destiny. We must design. We are saying we must design our destiny. And what I'm saying, those gentlemen, the likes ya kina William Samoei Ruto, ya kina Uhuru, ya kina Raila, all of them, they cannot be custodian of our generation. We must be custodian of our generation. Amen. Yes, Uhuru, Raila, they have shown the sign of living a better society. Hatusemi kwamba kila mtu ni malaika. Hapana. The only thing we hate is a new thief in the market. And all the thief tutasamea. Lakini because ati mtu eti kwa sababu mtu aliiba, now you want to justify you are stealing now, we can't allow you. Ama mnataka tukubaliane? Hapana. 21 billion. Ni pesa nyingi sana ambayo ingesaidia watu wa Rift Valley. Nikijua kwamba wale wakale wa Rift Valley kama wamepata yale maji, nimepunguza mzigo kidogo ya wale vijana wadogo wanakuja hapa Kawangware. Nikijua kwamba Mumias haikufi kwa sababu ya wezi fulani, wale vijana wengi wa Luya ambao hawajaenda shule wanakuja Kawangware, nitakuwa kwamba nimesaidia. If it is taken care of, so many cases cannot come and start idling in where? In Kawangware. Kwa hivyo, it's up to you. Nobody will come for your rescue. You must rescue yourselves. Hakuna mtu atakuja. Nimesafiri duniani. At least nimesafiri nchi nyingi. Mpaka Israel, the promised land. Israel, ukienda huko, mvua inanyesha mara moja kwa mwaka. Yes. Na ikinyesha ni 20 milliliters. Hapa Kenya, mvua ikinyesha inanyesha 1800 milliliters per year. Kule milima ni mchanga imetengeneza milima. Kwa sababu ya baridi ile inapiga. You know, if you go down mahali inaitwa Dead Sea. Mahali kuna Dead Sea is 500 below sea level. Is the lowest part on earth. Sasa ukienda kule ndio unapata Dead Sea. Dead Sea, it's believed to have been Sodom na Gomorrah mahali ilikuwa. Kwa sababu moto ilitoka juu ikachoma the whole town and that place sank. Kaenda chini. Maji kakuja juu. Maji hakuna kiumbe chochote. Hiyo maji salinity ni chumvi. Ukiingia ndani uzami, you just do what? Float. Alafu any opening. Imagine any opening in your body.
chumvi inaingia, hata maski inaingia. Kama if you make a mistake uingie, inaingia, unatolewa kule. Now that place, they have, that country provides that country provides foods in the whole of Europe. Wamekuja wamechukua mchanga yetu hapa, ndio wanapandia matunda kule. Sisi tuko hapa, mvua iko, mchanga iko. Mahali popote unaona miti kama hii green, ujue kwamba ni drip ziko zimewekwa za maji, irrigation. Maji hakuna, kwa sababu that country hata visima ambazo zilichimbwa zilianza kutoa maji chumvi. Now maji yote ya sewer line, the whole of Israel, it's collected, treated, na inawekwa chini ya maji ya mchanga, then pumped back for drinking. Here we are, you are busy in Kawangware. Excuse me. Eh? You know what you do in Kawangware. My brothers and sisters, I want to leave you there and I urge you. Akili unayo, mzazi amekufikisha mahali amefikisha, wewe utaanza miaka ingine 5 au 6 na wewe utakuwa mzazi. But nikubalie, si mtaweza kunywa soda nyingine? Wacha, kuna vitu inakuja. Kuna vitu inakuja. Huyu mama hajakula kutoka jana, lazima akule sasa. Kwa hivyo, nani ako na swali? Swali. While I'm doing this, I'm waiting for gari ingie so that I can dismiss you. Mko tayari? Hi. I was giving instructions. There is another team waiting for me here, but nyinyi leo siku ni yenu. Ni sawa? Mkitoka hapa mtakuwa mkimba pole pole mkielekea Kawangware. Watajuaje mmetoka hapa? Kuna timu hapa nataka kuintroduce. Kuja. There is a team here. Who are your subject? Sawa? Yeah. I wanted to introduce this team. Hii team na I will introduce this team. Baada ya kuintroduce wao, kuna mmoja wao nataka atuongeleshe. Kuna biashara wako nayo kuanzia kesho.
atatuongelesha. Lucy, ukue tayari utuelezee. And wamekuja hii team, ni hii team huyu anaongoza Ibrahim, ambayo itaketi chini kuangalia after nyinyi mmekuwa trend, wale ambao wanataka kufanya biashara. Wengi nyinyi mnataka kwenda shule, wale wanataka kufanya biashara. Hata kama ukiwa shuleni utaweza fanya biashara. Ni sawa? As long as you are organized in a group of not less than 10 to maximize. Kwa hivyo tukipea nyinyi 100,000 kila mtu ni 10,000, lakini sio kula. Kwa sababu utalipa tu, kwa sababu ID yako itaingia kwa system, utafuatiliwa baadaye, lazima hiyo pesa irudi tena kwa system. Sawa? Kwa hivyo hiyo pesa iko. Mwenyekiti, chairperson Ibrahim, si ameongelesha nyinyi? Shisha anasimamia ward and mimi kawaida nahakisha kwamba at least every tribe is presented, ndiposa hii ukora nyingi ya ukabila ishe. Watu walikuwa nasema Simba kuna Wakisii peke yao kwa ofisi. I have every tribe actually even in my office here. You saw the team I introduced here ya CDF. Every tribe, Kanini, Rukia, kuna mmoja huko anaitwa Mbaa Kikuyu, Bishop Mluya, Mkisi alikuwa ni Eric, and this team huyu ni Mluya. Sasa yes. Huyu anaitwa Maranga. Maranga ni kabila gani? Mkisi, representing Kawangware. Huyu ni Kilelesho. Huyu anaitwa James Charles Odera. Odera ni kabila gani? Jaluo. Jaluo is in the house. Anasimamia Kabiro. Max Miller Oundo ni kabila gani? Mluya. Sawa? Kilelesho. Alafu Kilelesho wako wawili. Huyu mama Alice Wamboi Modo wa nyomba. Huyu mama Fatuma Mboya kabila gani? Kilimani. Huyu alikuwa ameniambia siku ya amenipigia simu, mimi mgonjwa lakini amesikia pesa ameamka. Anaitwa Nyangweso. Kabila gani? Jaluo. Gatina. Alafu Lucy pia Lucy nani? Woki. Youth officer. Kikuyu pia. Sawa? Lakini she'll talk to us. She's the boss in the fund like the other fund manager. She'll tell us what she has for us. Ndio ni walao waendelee na biashara yao walikuwa nayo, but I had cautioned them earlier kwamba we may not release the money until tuone fiscal teams, tuone wale watu walikuwa sasa. Lakini let her talk to us. Lucy, habari zenyu? Mmechoka? Lucy, just a minute. This kuja. This is a different team, usidhani ni ile nyingine. Yeah, she was addressing another big crowd like this one here. These are different. These are from 4 leavers of 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Hawa ni watoto wangu naona. Hamjambo? Mimi naitwa Lucy, youth officer, Dagoretti North. Na mheshimiwa amesema niwaongelesha kuhusu kitu ambao niko nayo kesho. Kesho kuna kitu nafanya ya kuchukua vijana ambao wanataka kufanyiwa training on ICT and entrepreneurship for 2 weeks. In fact leo nikikuja hapa nilikuwa na huyo mtu wa Chandari alikuja. In fact tumekuwa tukichukua watu lakini tumepostpone for a long time. Lakini leo alifika na akasema kesho tutachukua vijana, na akasema pia
wataanza kusoma tarehe 18. Kesho ni siku ya kuchukuana, alafu 18th, that is on Monday, wataanza kusoma for 2 weeks. Watakuja na caravan kubwa sana, computers zitakuwa fitted pale ndani, alafu unaingia unasoma for half day, unaenda nyumbani, unaruhusu wengine waingie in the afternoon. Lakini tunataka vijana 120, sawa sawa, na kijana akuje na kitambulisho yako, ama ukuje na waiting kama uko nayo, because hatutajua kama wewe ni Mkenya ama wewe ni Mganda usipokuja na chochote ya kuji-identify, si ndio? So kitambulisho ama waiting, sawa sawa. Hiyo ndio yenye niko nayo saizi. Alafu kuna wale ambao, kuna program nyingine tunaita Kenya Youth Empowerment and Opportunities Program. In fact tumeshukuru na kushukuru kwa ile mobilization, because saizi tumechukuliwa vijana 135 from the Great North. So kuna hiyo program tulikuwa nayo, lakini maybe in May, mwezi wa 5 ama mwezi wa 4 ukienda kuisha, tutachukua vijana wengine sawa sawa ambao wamemaliza form 4, na pale wanapelekwa course ya 6 months, na ni course yenye unachagua mwenyewe, unatrainiwa sawa sawa. So keep on, na ofisi yangu inapatikana pale kwa DC Kawangware. So mnaweza kuwa mnakuja mnauliza, ama mkisikia mheshimiwa maybe na muinform, alafu atawaambia, so that kila mtu aweze kujua, tuweze kuchaguliwa, because ile process ni computer inachaguana, sio mimi ndasema ama mheshimiwa niambie niweke huyu. Computer inakuchagua, roho safi, unaendelea na program. Alafu ile program ya kesho hatutapatiwa transport, sawa sawa. So ukikuja pale usidhani nimekuja kuchukua nini? Pesa. Hakuna pesa. Kitu tutapatiana ni lunch, na wenye wanakuja saa asubuhi mnakunywa tea break na lunch. Wenye wanakuja saa 8 wanakuja lunch, wanakula lunch na wanakunywa chai ya saa 10. Because tunasema training imeletwa kwetu, so hatuhitaji kupanda gari tuende Kayole ama tuende Embakasi, si ndio? Tuko kwetu. So to grab this opportunity, tuweze kufundishwa na tuendelee mbele. Sawa sawa. Haya, mmeambiwa maneno ya uwezo, sijui kama mmeshika, mkiungana kwa vikundi, we deal with the registered groups, you make your application, tunakaa chini kama hii committee, tuna vet, and then we give you 100,000. Si 100,000 mtafanyia kitu? Ama ni kidogo? Iko kitu ya bure? 100 si ni pesa mzuri? Yes. Tutaanzia kitu fulani na tuende mbele. So I hope tutaendelea kuonana na tujadiliane zaidi, sawa sawa. But kesho remember, come there hapo kwa DC. Si mnajua? Penye tulichukua ID. Mtanipata pale by saa 3 in the morning. Okay, asante. Thank you, Lucy. Kwa hivyo I'll allow you hata kama we can delay, as long as we get the right team ambao tunapea pesa. Most of those groups zingine zimekufa, wengine watajidanganya wataenda, we'll have to look at it. Kwa hivyo mtaketi chini, mtakubaliana kama committee, I'll give my advice and you buy it ama you muikatae, lakini lazima we must be prudent na hizo pesa vile vya kupeana. Kwa hivyo you can go ahead, nyinyi mkutane ndio nimaliza na hii team. Na vile wamesema juu ya uwezo fund, nihakikishe kwamba tanilipe mimi groups mmetengeneza, I can pay for you those groups hapo kwa SDO, na mpate pesa wale wanafanya biashara, tuone kama pesa itaingia kwa mfuko, mwachane na pesa ya mama na baba, ama vipi? Yeah. Si hata wewe unataka kuwa na yako? Unataka utoke kila siku ukiomba mama pesa kweli? No. Let me leave it there. Kuna mtu ako na swali? Yes. 1 2 3. Pia na pia. Simama juu. Right. Habari zenyu. Nilikuwa nataka kuuliza mheshimiwa. Amesema ati kama uko na waiting ama ID na wenye bado haja apply na tuko interested. Kama maybe umepata ship na ulikuwa na interest ya kujoin campus different ama campus yoyote yenye mwenyewe unataka, unaweza join huko ama mnapeana campus hii? Haya. Those are the two questions. Wacha nianze ya pili. The second question.
Wacha nione 2018. Wale walimaliza 2018. Kwanza weka mikono juu. Na ndio wengi. I don't want to promise that we want to start from there. Because I'm sure kama ulipita, mzazi anataka uende wapi? University. Kwa hivyo, because I want to set the record clear, ndio msini ware sana, I'll give chance first of all, kwa sababu hao wote ambao were going for university courses who will be admitted, I'm sure you are supposed to be reporting, is it August? September. You are eligible for applying for bursary in my office. Sasa, as long as you have the ID and make sure you have gone to IBC place pale Ngong Road, umeshika nini? Kura. Those are a few, kila kitu lazima kukuwa na restrictions zake. Ni sasa. Kwa hivyo ushiki kura, yani ukuwe na ID na ukuwe na kura. Lakini kama una kura, I don't think, hata kama ulimaliza last year, ulimaliza na 17, saizi lazima ukuwe 18. But I want to think loudly. Hata kama ulisoma mwaka moja ukaruka mmoja, kwa sababu ulikuwa mwerefu sana, lazima kwa umefika miaka 18. You must have an ID. Immediately you have an ID, pale Ngong Road is free. Have a voter's card. Enda kwa registered, because nitapigia wale watani connect kwa system. Niko na system hapa, itanionyesha unaitwa nani? Diana is a voter of the Great North. Now we give, and I'm determined this roundup I'll increase. You may get the same money I was giving in for sponsoring, is the little that I'm giving you, because in the university there is also a kit known as HELP. Sasa lazima pia mfikirie HELP, kwa sababu wengine lazima muapply HELP, mnapewa 45,000, na sisi tukiweka 15 ni 55. Umemaliza semester na umesoma, umefanya nini? Umemaliza. The people have a feeling for so much is 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 mpaka 2012, that we will sit down here, ask ourselves in clear terms, why have you not joined school? Na usidanganyane, afadhali uniambie ukweli, mheshimiwa, hii ndio iko. Kuna wengine hapo wanataka waende driving, hawezi enda kwa unaenda shule, you want driving unless uko na gari. Unaona? Because another kit I have for around 3 million, 3.5 ni a driving course ambayo nitapeana. Ni sawa? Kwa hivyo allow me to say this. For the, which question did you ask first? Nimejibu yote. ID nimesema. You must have an ID. Kama una enda kesho, because you have turned 18. Otherwise, many things will miss you out. We want you to be a Kenyan. Unless you are not a Kenyan, now we help you how to get the papers. You are a Rwandese who has been in the country for long. Na umesoma ama vipi? Tukusaidie. Now, beneficiaries, you must be a voter of the Great North. Kwa sababu every constituency has its own money. Is only kila mtu ako na akili na nywele, na akili ni nywele, na kila mtu atazake minute zangu, na hivi ndio nataka nizitumie. Ni sasa. Number 2 alikuwa nani hapa? Habari zenu. Kwa majina naitwa Sheila Nekesa. Kwa wale hawakuwa awali, nachukua hii fursa kumshukuru mheshimiwa kwa hii kikundi, kwa hii kikao. Si kila
kiongozi anafikiria jinsi anavyofikiria. Swali langu tu ni moja. I personally, I'm asking a question which is personal. I've been doing some work with someone, not a Kenyan, but he had a personal issue, so he had to go back to his country, and he has been paying my school fees. He cleared my school fees last semester, which is last year, and now I've been calling him so that he can pay my school fees for this semester, and he's not picking up my call, and I have no one to assist me to take that initiative of completing my school fees. Sawa. A few questions. Usilie, kusoma utasoma. Nekesa, don't cry. Kusoma utafanya nini? Utasoma. Wacha nikuulize. Who is this? Huyu alikuwa ni nani? Sio sponsor. Nakana watu wengi sana mnaishi kwa masponsor. Sio sponsor. Anasema alikuwa anafanya kazi. Kwao ni wapi? Sudanese. Amerudi kwao? Okay. What was he sponsoring you for the whole fee, or what were you doing? How much was he paying you? Okay, he was paying me 35,000 as a salary, so I was taking part of it to pay my school fees, and he had some cash on it. Mnakaa na nani wewe? Nakaa na sister. Yuko hapa? Mkubwa ama mdogo? Okay, that's good. But wewe sasa uliapply bursary hapo? Juice. Where do you vote in the first case? St. Anton, kwa hivyo wewe ni mtu hapa. Did you apply for bursary? Hii enda saidia hizo vitu ziko kwa gari, mlete hapa. Yeah, speak up. Speak up. Okay, the time you advertised, okay, I didn't know that people are applying for that bursary, and also I was not aware that my boss will leave the country soon. So I had no time to maybe to consult or to ask anyone who has that information. Which year are you in? 1 year. 1 year? Yeah. Hiyo utamaliza. We'll make sure kwamba umaliza shule. Kwa hivyo that one you pick in a kesa, full details ID. Lazima tuanze na mmoja ama vipi? Ndio tujue kwamba tuko na maendeleo. Kwa sababu we will do that. Yes, Juma peana mtu mwingine. Kwa hivyo that one will pick it up. And if it's a 4th year, she has to finish the university. Ama vipi? Wacha niulize wewe. Uko na sponsor? Wacha. Na lazima uniambie ukweli. Ngoja. Nekesa. Sponsor anafanya nini? Okay. For me, the boss who was supporting me to pay my school fees was the sponsor only.
No, in terms of money to go to school. He was the one Who was sponsoring you? Yeah. Now I'm asking of a sponsor, of a boyfriend. You don't have one. Relax, kila mtu hapa anajijua. Sawa, wewe keti. Wacha hiyo swali nyingine hapo. Now, this is the difference. This is the difference. Atatuelezea. Hapo wengine wanasemanga by the way, wanasema ndio mheshimiwa. Mimi niko na sponsor lakini ni yule wa mchezo tu. Yule wa kunichafua. Hivyo ndio wanasemanga. Yes. Okay. Asante sana mheshimiwa na wengineo. Kwa majina naitwa Justin Moy. Na apart from education na business, sasa kama mimi msanii binafsi nimerekodi nyimbo kadhaa zinachezwa na hatupati malipo. Ukienda huko ukiuliza wanasema bado hujaregister. Na ukienda kwa wale ambao wanashughulikia registration, pesa ziko juu. Hawezi manage kama msanii. So apart from education and business, how can you support we upcoming artists kwa kusupport kuregister nyimbo zetu and at least pia see to benefit from our own work? Alright. Sijui wanasema nini? Oh. Unaombewa. Alafu what you need to do kwamba wewe ni msanii, kuna pesa hii tumeongea hapa, apply for that thing as a group, will give you money. Ndio nimekuambia wakati mwingine, unaona hata hii kiti kama utaweza iuliza ulikuwa wapi, itasema nilikuwa kwa ofisi ya Simbarati. Unaona nini? Umesikia nini? Si nilikuwa nimekaliwa. That's all. Therefore, what is there, you get it. We have said we have 6.8 million for such kind of businesses. Sasa? Yes, sir. Yeah, the good thing, your boss is the boss of this fund. Thank you, sir. Karibu. Those were 3 questions. Anybody else? Anybody else? Na mimi swali ya nini? Niko na shida moja. Kama hapa tuko na kikundi ya Gotham na sisi pia hapa ni wachezaji. Huko kwetu uwanja tulikuwa tunafanyia mazoezi, tulinyang'anya. Tulikuwa trainia Muslim Primary. Sasa na hiyo najua ni shule ya government. Sasa sasa wewe unajua kwamba kama walitumiwa, kwa hivyo sio kila mtu. It's a straight answer. For the fields, my brother, the problem tuko nayo ni shamba hatuna decorate. Ile shamba iko yote imeibiwa. Acha ndio kweli. Zimeibiwa. Alafu the worst bit of this one is that hata zile zimeibiwa kama hii iko hapa Child Drive. Siku ambayo tutaamua kwamba tuingie hapo, tafadhali hakikisha mmeingia kila mmoja. Ni sawa sawa? Ninyi hamjaipigwa tear gas, wakati mwingine tupigwe tear gas. Ni sasa hawezi kufa watu kama sisi tumepigwa tear gas, imepigwa mpaka ndani ya gari. Ndio wakati mwingine inaosha macho kidogo. Wakati tutahakikisha kwamba tumechukua hiyo shamba, kila mtu kisikia kwamba tumeitana kuja. Ni sasa? But shule, shida tulio nao shuleni, mashule imekuwa kwamba ni shida kubwa, kwa sababu tulikuwa tunapeana, vijana wanaenda wanachezea mpira shuleni kama Jumamosi na Jumapili. Watoto wakija Jumatatu wanapata hizi condom ziko kila mahali. Alafu unapata mtoto mdogo anachukua anaanza kupuliza. Sasa hiyo ndio sababu shule zilisimamishwa. Unless you are organized.
kwamba tukiwapea, shida ikitokea, nyinyi ndio mnachukuliwa. Tumeweka zile carpion. Watu wanakalia juu, wanabeba wanaenda nayo, na unashindwa wanaenda kufanyia nini? Simiti kavu kama hii. Unajua wezi ni wezi. Ati ile kitu imewekelewa juu ya hiyo mvua isiharibu ukuta. Hiyo simiti imetengenezwa capping kwa size. Mtu amekalia pale juu, anaamua tena anang'oa anaenda nayo. You wonder. Kwa hivyo, what I want to ask you, ile timu ya Gotham, kwamba kama mmekuwa organize mzuri, niko na 1.6 million, kando na hizi pesa zote nimesema, za mpira, ama za sports. Na nimeamua kwamba hizo team zote, tutahakisha kwamba tumeweka program nzuri. Nitawaita hapa nyote, especially for the sports, tuongee na nyinyi. Tukubaliane ni nini mnafanya every week, hizo pesa zisaidie. Ni sasa? Yeah. Kulikuwa na mmoja pale. Okay. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Edwin Kaserwa, na point yangu hapa inaenda side za group sana. Nimesikia mambo za Uwezo Fund, na sisi kama Congo Youth Group tuko Gatina Ward, na ni group iko very active sana. Lakini hizi msaada zinatoka kwa non-government organization na kwa serikali pia tujakuwa tukizipata. Na kando na hiyo mambo ya Uwezo Fund tumekuja kujaribu leo. Nilikuwa nauliza mheshimiwa, nimesikia akiongelea mambo ya mashini sijui kutoka Equity Bank. So watu kama sisi tuko very active, tuko pale Kongo Boseli Road, tuko na kiwanja kao shapo, lakini iko very dry, juu hatuna mashini. Hizo ndio challenges tuko nazo. So sijui unaweza tusaidiaje? Hiyo ni timu gani? Gotham pia? Congo Youth Group. Congo. Yeah. Good. Sasa wewe, hata hao watu nataka kwamba tukiongea kuna pesa, nataka tuone kama hii pesa mtapewa kama kikundi. As long as you are organized, mko na certificate. We want to organize the teams. Ukikuja peke yako hatuwezi saidia wewe as an individual unless ni mambo ya masomo peke yake. Ni sasa? Yeah. Peana hapa. Yes. Songea karibu bwana. Leta mic pande. Habari zenyu. Sisi sio pastor. Mimi naitwa Michael Baraza kutoka Kawangware, na niko na group inajiita Creative Thinkers. And Creative Thinkers tunafanya mostly kazi ya kutoa vijana kwa bangi na drugs. Nimesikia kuna walimu hapa wanaweza kukuja kutusaidia na vitu zingine hizo. At least na tunafanya kazi ya talents, acting, dancing, both hizo vitu zote. Na tumesikia pia iko hapo. Kujeni mnisaidia at least nitoa vijana. Isinishinde mimi peke yangu. Isinishinde peke yangu. Wewe ndio wewe. Asante. Yes. Kama wewe dancer, hebu simama. Rachel. Wewe utachukua namba ya Rachel. Ni sasa? Na Rachel ni mwili yako nayo, lakini bibi ya mtu. She'll mentor you. She'll mentor your group. Ni sasa? That's very important. Yeah. Alafu hiyo timu yako, if it's possible, tengeneza kikundi. Pesa iko bwana. Pesa iko. Sasa? Yeah. Mwingine? Yes. Hello comrades. Okay, my question, let me talk in Kiswahili because Kiswahili is our language. Mgongo umevunjika? Tumeongea mengi kuhusu on how you support us on joining schools na mambo na business. We have our brothers there at home. They have graduated. They don't have jobs. Like my brother is a graduate. He has a degree in project planning and management, but he's just an idol at home. How will you support me?
Endelea, wacha endelea kuuliza. Ameuliza ya kwanza, jibu already umepata, lakini I'll answer. Endelea tu. That is okay. Another one is about the group. Give us the procedure. How will us get these people and follow that procedure? Ama tutaenda wapi tuwapate? Ama tunakuja hapo ofisini? That is my question. Those are the two questions. Yeah. Ya kwanza, wacha nianze na ile rais. Hii hapo ofisini, my brother. Hapo ofisini. Hii timu iko hapo ofisini. Wako na ofisi zao hapo. Sasa you will get somebody to advise you. Wakati umetengeneza katiba, huyu Ibrahim Shisia will help you to go through it. Sasa number 2, umeuliza ndugu yako, unaogopa kwanza, hutaki kuendelea na masomo kwa sababu ndugu yako amemaliza na hana kazi. Usiogope. The only thing you need to do, yeye amemaliza, yeye na anajua ni nini alifanya. Wacha atafute nini? Kazi. Na hata umeambiwa there is volunteer. Unaona? There is volunteerism. Toe mambo ya volunteer hapa, msaidiwe. Sasa mtengeneze CV. Hata utubu pia uendelee na masomo. Haya. Yule mwingine alikuwa wa 5 ni nani? Huyu hapa. Ni huyu. Mungwana hapa. Kuna watu wamekuja sasa hivi. Mtasikia ni mmekuja saa hii. Okay, habari zenu. Mheshimiwa, mimi shida yangu ni moja tu. Ningependa msikize tafadhali. Mheshimiwa, mimi nilimaliza from 2015 na nika join college and I did journalism. Nimefanya journalism 2015, 2016, ikafika 2017 ikanilemea kidogo. Juu kuna mambo nilijiingiza ndani ya kutumia madawa. Endelea. That's good. That conversion is good. Kwanza hiyo naipenda sana. Yeah. Mheshimiwa, nilianza kuvuta bangi shule. Kuvuta sigara, kula mboga. Leo ikafanya sikumaliza shule. Relax, unasikiza? Huyu ni mtu amemaliza form 4, ameenda college, akajiingiza katika mambo ya nini? Anasa. So, ni back semester 2 za mwisho ndio nimalize. But hizo vitu zilifanya nikakutana na wazazi, wakataka kunilipia school fees. So nikabaki tu hivyo. So ndio nilikuwa nauliza mheshimiwa juu hiyo opportunity ilienda hivyo, pia nilikutana na wazazi. So nilikaa chini nikafikiria, badala ya waste hiyo time yote kurudi tena nifanye journalism niende nimalize, nilifikiria nikasema acha sasa niende nifanye kitu kwa market yenye inaweza nisaidia. So nilikuwa napanga kwenda kufanya kitu kama mason. Hiyo ni kazi mason, kazi fundi, mawe, vitu kama hizo. Hizo ndio vitu kwa market tu, vya siwezi kosa kazi. Umesema unaitwa nani? Constant Wanjala Nyakundi. Wanjala Nyakundi. Hajamaliza, wacha amalize. And it's a good experience, by the way, for all of you, for those of you who have finished school, because you will get a very bad company outside here. Very bad company. Atatuambia vile, maliza nikuuliza swali. Alafu mheshimiwa, kitu kingine, afisa kitu to make the matter worse, I'm one of your campaigners team. Nakumbuka the last meeting tulikuwa hapa, ilikuwa ya happy birthday, tulikuwa nafanya yako. Alafu wengine ilikuwa ya watu wa boda sijui Russian special forces walikuwa na shida. So wakati nilikuwa shule, lakini sasa hizi vitu zingine vile zimetokea, hata mkutano wako sikujangi na sijai kuambia issue. Thank you. Napenda nisaidie. Haya. Unajua kwanza watu wameniambia uliingia kwa anasa.
Ya pili, umewacha? Hiyo ndio unaulizwa hapo kwamba unaendelea ama umewacha. Siku hizi situmii. Lazima mu-appreciate kama pia anasema hivyo. Wacha niulize, hata ukipelekwa shule ingine, si tena anasi itakamata wewe? Niliacha. Uliwacha? Kabisa. Haya, kwa sababu nataka tumalize. I want to advise you, my brother. Unakaa na nani? Unakaa na mzazi. Mzazi. Save for you. Wewe afadhali unaishi na mzazi. Mtu kama mimi, mama yangu, baba yangu wote walikuwa wapi? Nyumbani. Kisii. Actually, hata nyumba ya 1,200, hata kama naenda, I want to tell you, there is an experience when we will share. Ni vile nimekuja late. Kwamba nyumba ya 1,200 nilikuwa na shida kulipa. Nakumbuka 2006 nikiamua sasa, there was a by election in Ruta satellite. Nikaamua na mimi lazima niulize hiyo by election. Nikaingia. Ninauza mboga, acha nikitengeneza 1,200 300. Ninaenda Ng'ando, kuna mahali inaitwa Ng'ando. Mnaijua? Sisi kwa sababu si kwa na uwezo wa chochote, tulika na pikipiki na baiskeli. Nikienda huko nikadanganywa, nikaombewa kanisa 15. Naenda na wacha 1,000, hata kesho nashindwa kwenda sokoni. Wacha kura ipigwe. Baada ya kura kupigwa nikapata kura 3. Nikajiuliza, pastors walikuwa 15, hata kama wangepiga peke yao. Sasa hiyo ni kura 15 instead of 3. Na watu wamekula 1,000 yangu moja. I can tell you, my brother, listen, life is yours alone. It's good that you have come to realization. Wengine they may not realize, but you have come to realization. It's your own life. And you will walk that path yourself. Sasa, kwa hivyo, wewe sasa kama unataka kwenda, umesikia mwalimu amesema, registrar amesema, kuna mason hiyo, kwa get admission, tusaidie wewe have school fees, na wewe utoe nyingine. Otherwise we will help you to get it through. You may realize you are the best mason around. Thank you. Kwangu nyumbani, mason ambaye nimepata, acha nisijua amekula karibu milioni 3. Karibu kumaliza nyumba. Kwa hivyo kuja. Which leader who was a rehab leader? Mahali pa kurekebisha. Ametoka? Lakini huyo amesema, kwa hivyo unavutanga bangi siku hizi? Niliacha. Uliacha? Unatumia nini siku hizi? Siku hizi ni kanisa, tunaenda kesho. Siku hizi situmii. Sasa wacha niwaulize. Can I ask you guys, good people, if it was for even drinking, si mimi nitaanza kuwa mlevi mbaya sana, kwa sababu kama mshahara napata, biashara niko nayo kidogo nafanya, but I don't drink, I don't smoke, hata nyama sikuli. That's the truth. They'll tell you, I don't take red meat because white only, ambayo ni fish na kuku. Hata kuku situmii kuku ile ya broiler ya kienyeji. Ni vile mmepata zimefungiwa leo kwa sababu mlikuwa wengi hapa, ziko hapa. Sasa tusikizane. Sasa wewe, I want to confirm to you, unless you accept reality, na kila mmoja wenu accept reality, kwamba you are not living the life of your father or your mother. Is your own life. Sasa, because ukioa utaoa bibi yako peke yako, ukiolewa utaolewa na bwana yako peke yako. Hivyo
Kwa hivyo you pick it up Monday. Hopefully. Lazima tukubaliane, mnataka tukutane lini? Why can't we have it Monday next week? Lakini all of you must keep time. As I promise I will. What time is good for you guys? 10 is good. Wacha tuone. 6 sina chai ya kupeana asubuhi. Wacha nione how many in agreement kwamba we can meet on because I want to bring a different team. Mtakuwa I want those ones who want courses, they must come earlier. I'll ask the registrar to come earlier. Kibondeni to come earlier. Kinyanjui itakuja. I'll make sure kwamba I've organized some groups for many colleges, especially for 2017, 2016, 2015 and the others. 2018 kuna wale wataenda university automatic. Ni sasa na? Hawezi No, wataenda. Kila mtu ataenda. Tuko na uwezo. And we will agree. Kwa sababu we want to do something, one big impact and effective exercise within the constituency. We will get every funder, every sponsor coming in. Sasa, because I want to make sure that Monday the media is here in that discussion, and we will plead to any other organization which is ready to sponsor these people. Ndiposa msikuwa na sponsors wale wa kuchafua ya watu. Hawana hata ukipambia nipe 1,000 anaanza kutoroka. Kwa hivyo we want to make sure you guys you are responsible generation. Sasa Monday, for those ones who will have gotten some admission on Monday, we'll have started working on it from the 2 institutions, as well any other institution that's ready. But also that convention is very good. We can, by the time I was entering my first year, there are guys who had stayed in the university for 5-6 years. Now their work, ni pombe walikuwa wanakunywa wanalala student center. And the matter, I remember one of the gentlemen, the mother was a nurse. But that guy is a useless thing. Even today. Why should you? If you guys we can bring America down here to see how people they are working hard. You bring China down here. Watu wanakufa kwa computer. Those people. Anakaa kwa computer mpaka wanapata kwamba mtu alikufa kwa sababu he was doing some work on computer. Hapa ni nani atakubali kukaa kwa computer? Hapa hata ukipewa kazi hapa utataka kuja saa 8. Hiyo ndio wakati unaripoti kazi. Nikikupewa kitu kingine unataka kuona ni nani utaweza ibia. People they are serious. The world is on the run. We must be on the run. This opportunity, hii kazi nyingine si ningekuwa na mimi na raha zangu na anasa zangu saizi. Yeah. Kwa sababu wabunge wengi wanafanya kazi zao. Kwa hivyo, I want to leave it there. Kwamba we agree that Monday you can ask your colleague, your friend, ndio tujue kwamba vikundi ni ngapi mmetengeneza. The same week nione kama we can get some little money, zikuwe registered. Ibrahim aanze mambo ya kupeana pesa. Na tukubaliane kwamba ninyi lazima tutembee pamoja na nyinyi. Sawa sawa? You must replace the other team which was there. Na wao wakae pande ile waone watu wakifanya nini? Yeah. Na nyinyi lazima mtaondoka, wengine pia wakikuja wafanye nini? Yeah. Sasa kwa hivyo I want to leave you there. Niwatakie kwamba mkuwe na jioni njema. Mungu awabariki.